привет, с вами Дан, с вами Жека, и это ёбаная, блядь, жара, сколько можно? Ужас какой. Короче, с выходных начиная, сегодня уже среда, долбит вот эта 30-градусная такая, блядь. Короче, в чем прикол? Прикол в том, что... Я забыл. Блин, что-то я хотел сказать. Вчера, короче, это... Вторник, да, вторник был вчера. Короче, тоже 30-градусная жара такая долбила, и в какой-то момент, часа в 4, что ли, вечера, как ёбнет. Серьезно, мы даже понять ничего не успели. Как просто долбануло вот это, знаешь... Ливень, реально. Причем это реально и гроза, и все прочее, короче, все как ты любишь, как говорится. В общем-то, вот. Не хочу оставлять это здесь, давай его соберем. Потом оно станет недоступно. Я, короче, в это время как раз на заказы выезжал. Взял 3. Получается, 2 на проспект, 1 на Зорге. Я выезжаю, ну, вроде моросит. Думаю, ну, поморосить и перестанет. Ну, здесь ничего там, блядь. Хожу, короче, из Сбербанка после первого заказа. А там это самое... Ну, уже сильнее дождь пошел, чувствуется. Думаю, ну, дождь и дождь, подумаешь. Что такого-то, как говорится. Ну, не тут-то было. Ну, знаешь, пока я ехал на второй заказ, там уже реально крупными такими каплями как начало долбиться. Так. Жнецы, говорит, мимо прошли, но Цербер тут уже мозги ебет. Так, взяли мы мотыгу, взяли пистолет. Криза 3. Я вот думаю, стоит, не стоит, типа... Минус 50%. Блин, все равно минус 50%, камон. Мне вот нравилось в предыдущей части, вот первая часть, она была, знаешь, такой, что так, меньше вместительность, больше вес, больше урон, больше меткость, меньше скорострельность. Так, допустим, а если я возьму... ну лучше, но у нее меткость меньше. Пусть будет. Пусть будет. Почему бы и нет. Но по урону все равно меньше. 4-й богомол. Так, что скажешь? Давай высаживаться, короче. Иден Прайм. Точно. Сбился. Ладно, потом. Иден Прайм. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where Saren launched his first major attack with the Geth. Yes. And now, with Cerberus here, Idен Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago.
I remember the reports. I was busting my ass trying to find evidence against Saren. Hearing that he'd attacked a colony while I sat mired in bureaucracy, that was a bad day. You always did prefer a straight-up fight. And you're always good at helping me find them. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. Время 8. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Сомневаюсь. Блин, я опять броню не поменял, да? Хочу обычную свою старую, верните мне, пожалуйста. Эти перки хорошие, но выглядят они так себе. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a Эй! beautiful colony once. It survived Saren. It can survive this. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody does. Так, подрубайте, короче, это самое. Блин, меня напрягает, что каждый раз надо этот после высадки перезаряжать этот, заново выставлять патроны. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. So, Liara, ever dug up, what do humans call it? A dinosaur? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. A bit. But at least you're catching on these days. Гара в своем репертуаре. Не, ну кстати, да, слушай. После первой части Иден Прайм прям не узнать. Так о чем я? Мне в первой части не нравилось то, что можно было на оружие накрутить до 3 модулей. То есть в снаряжении спектра было 3 ячейки, куда ты мог ставить улучшение по типу улучшение того же этого самого прицела. Так, обновление по процедуре. Мы произвели дополнительный мирный набор трудоспособных мужчин и женщин. Колонисты обычно принимают историю о том, что они выполняют тяжелый, но безопасный ручной труд в исследовательском лагере Цербера на другой стороне планеты. Поэтому увеличение рациона еды, выдаваемых в качестве платы за работу, снимает большинство вопросов. Поддерживайте такую версию как можно дольше, у нас не хватит сил, чтобы открыться сражаться с целой колонией. Если семьи узнают, что они никогда больше не увидят своих сыновей и дочерей, договориться уже будет невозможно. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Возможно. Так, больше ничего такого нет вроде, да? Давай тут еще осмотримся. Наверняка же что-то тут запрятано еще. Так вот, в наборе спектра в оружии можно было до 3 улучшений поставить. То есть это улучшение патронов. Там улучшить можно было охлаждение. Наоборот, там уменьшить тряску. There, that's the elevator that leads down into the dig site. Goddess, that doesn't seem possible.
It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. Like the collectors, or those bodies we found back on Ilos. Like the bodies we found back on Ilos. But this one is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Galactic community, you'd think they had something like a council. Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Или нет. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. There they are. Нахер иди. Блять. О, слушай. Здравствуйте. Хорошо. Спасибо. До свидания. Не люблю я, конечно, вечером подрабатывать, но что поделать. Ах ты, сука! Нахер пошла. All right. Let's get moving before more of them come back. Неплохо так херачит, смотри-ка чё. Какие интересные у них жилые блоки. Так, обновление по передислокации войск. Значительные силы повстанцев сосредоточены в южных и западных секциях колонии. Мы стянули большую часть войск с севера для поддержки. Все оставшиеся на севере силы. Продолжайте плановое патрулирование для поддержания противника иллюзии того, что у нас здесь сосредоточены крупные силы. Если аборигены узнают, что мы располагаем здесь недостаточными силами, нас ждут серьезные неприятности. Видите, говорит данные. Ну давай пошли поищем. Так. С этих мразей ничего не выпало, да?
Туда пройти мы не можем. Аграрный центр. О, напердел. Там турелька только осталась, да? Не There. осталось. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Солдаты Альянса. Да уж. Так, ну давай посмотрим, что здесь. Наверняка же что-то есть. Ага. 33 тысячи. 3000 это 3000. Так, патроны есть, хорошо. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis port. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. О, коллекционеры бегут. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Ну что, погнали. Посмотрим, что там. Что там, кого там. Так, тут ничего нет, да? Обидно. Так, 5 очков, 5 очков. Так. Блин, так, выносливость может. Да, давай пускай так. Пока что. Это совсем на нуле, блин. They were gunned down while having drinks and watching the game. This isn't a military stronghold. It's somebody's home.
We didn't kill these people, and we're going to shut down the bastards who did. Просто зашли и расстреляли нахер. Единственное, что меня удивляет, почему они без шлемов. А точнее, наоборот, почему они все в шлемах. Я уже тупить начинаю по-жесткому. Где там они? Это он там. И ты туда. Ладно, я сам подойду сейчас. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Так, мы ее, конечно, осмотрим, но давай сперва тут осмотримся. Может, мы еще что-то найдем. Птичку, например. Так, данных по расположению повстанцев. Информацию от нашего источника Иден Прайм по поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 22 до 23 часов. Они подтягивают войска со всей колонии. Это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. После начала атаки дайте возможность доктору Уильяму Комите бежать, стреляя у него над головой для правдоподобности. Он дал нам отличную информацию, если повезет, местность сочтет его героем, единственным, кому удалось убежать из ловушки Цербера. Они даже могут сделать его командиром. Perfect. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out of their colony. Короче говоря, пытаются внедрить эти своих агентов, если грубо объяснять. О чем это я? Да, нравилась эта модульная система в первой части. Ну, сейчас примерно такая же, конечно, но немножко отличается. То есть тут уже модули на урон и только два варианта. Во второй части, наоборот, было как-то, как знаешь, надо было находить улучшения, надо было за минералы, получается, определенные, улучшать оружие, увеличило оно все это дело. Жарко пиздец.
Распидорасили бункер по ходу. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Жесть, они прям сварились внутри. Third of our people. Alert! Broadside bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. You understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Уже летят, суки. Backup forces are here. Паскуда. Ты что, думаешь, все так просто будет, что ли? Нихуя подобного. Так, ну-ка. Я не туда залез, походу, ну-ка. You got it. Of course. Got it. Где-то же здесь должна была быть. Унесло, там, походу, еще одна турель стояла, да? Ты что-то не подумал даже, знаешь? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Что ты тут делаешь, придурок? Вот вроде пока тихо. Единственное, что патронов тут нет. Смотри-ка, стоят, ждут. Да блять. Да блять. Яра, работай. Да с- Бежать. Да что-то вообще самое. Мне такое все хуже стало.
Расклеился немножко. Надо собраться. Никого, серьезно? Вроде. Ощущение, что я где-то что-то пропустил. Может, аптечка где-нибудь, нет? Вот тут тоже ничего нет. А здесь тоже ничего нет. They've retracted the bridge. We have to find another way across. Сейчас найдем. Пойдем в обход. О, господи. Так, а сколько там время? Уже полчаса почти прошло. Ну не почти, а уже, скорее всего, я забыл время засечь. Чё это было сейчас такое? Ах уж эта игра. Ох уж эти ее баги. Давай, открывай. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Heavy Cerberus forces inbound. Looks like we've got a siege on our hands. Сразу эти ёбаные, блядь. Here they come. Ёб твою мать. Еще лезут, смотрите. Ух ты, блядь. Looks like we've got a second to catch our breath. If anybody needs fresh clips or a bathroom break, now's the time. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. I saw a supply cache in the building next door if you want to stock up. I can lay down a singularity to block enemy access. Ну что, начинаем. Твою мать. Nothing back. Don't let it get close.
You can open the life pod now. Подвинулись. Открывайся, чё? There, you've got it. Goddess. It may take him some time to fully regain consciousness. Чё-то ты быстро оттаял. Слишком быстро, я бы даже сказал. Be careful, he's confused. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes. No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online. Those soldiers are still alive. Their sacrifice will be honored in the coming empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Neutron bombardment underway. The bunker is secure. Commander traffic. What is left of it? A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Охренеть. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. Turian. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Бля. Обидно вообще-то. Сука такая. A living Prothean? That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. Ну, я хотел по кораблю пройти сперва. Come on. What's the problem?
I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Idен Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled Зашибись. in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know?
Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened.
Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inosanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, Жарко тебе, да? converted, Мне тоже. and turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Сука. Такая падла, бля. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. Кадр, конечно, тут еще. Но, да ладно. So, Gabby, have you seen Edie's new body? Oh, I knew this was coming. I just mean, it's an amazing work of engineering. Elastic titanium silicon polymers, ultra-light harmonic phased power cells. Mm-hmm. And if she ever accidentally walks into a wall, there's just so much padding. Ugh, I knew it. Wish I were a wall. You pretty much are, Kenneth. Those FBA couplings you got last tour are still holding up. Thanks again, Commander. Nothing to report. Nothing to report, Commander. Че, обратно на цитадель возвращаться, да? You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? So you have seen him. Just wondering. Commander. Понятно. Пока на разговор... она не настроена. Ну да ладно. Поговорим позже. I hope I didn't leave you hanging too long on that last Cerberus raid. I'm just glad we made it out in one piece. Been a while since I've seen a dogfight like that. Really missed my Trident. ACM isn't really the Kodiak strong suit. Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Так. Урон от умений. Так у меня особо-то умений-то нет. Так. Давай-ка. О, новое оружие появилось. Протонский излучатель.
Думаю. Все такое дорогое, блядь. Это, короче, это, я понял. Бесконечный боезапас, но проблемы с перегревом. Лучевое оружие. Но у него очень маленький урон. Так, Вега, скажешь что-нибудь? I still can't believe it. A real live Prothean. Doc must be over the moon. You could say that. I hear the guy's not all there. Exactly. Damn. I can't imagine. Brought forward 50,000 years. Last of your kind. That's bound to screw with your mind. Yeah. Well, here's hoping he can help us with the Reapers. That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. I'll bet the elusive man's boiling in his brandy right about now. Took that Prothean right out from under him. Да. Собака. Походу, собака сдохла. Жаль. Она была хороша. Тут никого. Тут тоже пока никого. Excellent find, Commander. The information network terminal has been updated. Так, процессорские записи. Подумать только, что видел этот протанин. Если их технологии позволяют сохранить тело на 50 тысяч лет, неудивительно, что они смогли построить на Марсе такое устройство. Конечно, надо бы дать ему время прийти в себя, но богиня милосердная. Когда у нас еще будет шанс узнать так много об их цивилизации. Касоми Гота, профессор Скотту Оллаусону. Касоми, здравствуйте, профессор. Помните, вы говорили об уникальном сервере связи? Оллаусон, вы знаете, где он находится? Лучше посмотрите у своей двери. Но он же заперт в здании Цербера. Уже нет. Это бесценный вклад в проект Горн. Спасибо вам, мисс Готу. Да это что? Вы блестящий астрофизик, а я так независимый техник-эксперт. Кстати, вы не поверите, сколько кредитов Цербер оставляет лежать без присмотра. Курва. Так, звонок к Александру Джек. Сандерс, привет, детишек смотришь? Сандерс, как они, Джек? Нормально держится. Надолго это? У меня же дел до хрена. Я хотел тебе сказать, мне удалось убедить друзей из Альянса расстаться с биотическим усилителем, который ты с детьми испытывала в Академии. Можешь забрать его на цитадели. Блин, это же который L3X1? Ты представляешь, как я всем могу навалять, если такой поставлю? Да уж, можно представить. Береги себя. Да, ага, это... Спасибо. Письмо к Александру Дэвиду Андерсону. Дэвид, это письмо ты получишь не сразу. Придется еще поискать на Земле работающее экстренное-соединение. Я добралась до того здания, который мы строим. Устройство не готово еще и наполовину. Это уже самая потрясающая конструкция из всех, что я видела. Дэвид, я бы очень хотела, чтобы это увидел и ты. Мысль об этом дает мне надежду. Береги себя ради меня. О, Ань. A Prothean. A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Это ко мне здесь стучат? Ну-ка, сажу.
Ты писала мне, да, видимо? Нет? Ну ладно. Тогда ладно. Сейчас я закончу и... Зачем ты идешь сюда? Мне страшно. Помогите. Я домой пришла как бы. Ты пришла? Не страшно. Так, увеличил урон от навыков. Так. Блин. Не, понимаешь, я даже придумать не могу, что надо такого, блин, такого сказать. Котенка, которого выкинуть в рот, а потом не морозится. Да блин, блин, вот серьезно, будь моя воля, я бы их всех забрал. Ты же меня знаешь. В этом и проблема. Ну этого прям жалко. Да. Там еще одна девочка есть, которую жалко. Девочка? Да, или мальчик. Нет, мальчик, сеансового которого. Я его еще не видел. Ну потом скинешь, или я сам смотрю. Seen a lot of crazy things in my time on the Normandy, Shepard. Talking Reaper, talking Plant, and now a real live talking Prothean. Да, но там нужен частный дом. Waking up to find everything you know is destroyed. И частный дом. I imagine the chance to get some payback is consolation. Doubt you and I will ever get a second chance against the Reapers. What do you suppose the Prothean means? What if it's boiled asari with a side of fried durian? I don't know about Liara, but I'm not taking that one Я в for the team. туалет отошла, ложусь на стульчик, спинка такая холодная. Выхожу на улицу сейчас после работы. Блядь. Реально, как будто в пекло попала. Дома уже жарче. Да, я знаю. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. Good to see you, Commander. Хорошо. Так, ну-ка, давай-ка... Плясать, выходи. Надо заканчивать, на самом деле. Ой, как хорошо. Those poor colonists on Idен Prime. First the Geth attack, now Cerberus. For what it's worth, our new crew member doesn't need a translator himself, but he shared a Prothean language tutorial program. It was apparently designed for servant races being inducted into the Empire. Charming cultural clue. Так. Подтверждает, что местное движение сопротивления изгнало силы Иден Прайма. Понятно. Дергиваешь свой телефон с зарядки, у которого 15% оставалось. У меня 3, я выиграла. Осталось тебе и другой. Не надо, спасибо. So a Prothean? A real live Я знаю, куда ты Prothean? хочешь его ставить. Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Commander, Я выиграла, у меня научили. How's our new visitor adjusting to the ship, Edie? He appears not to understand the human custom of separate sex restroom facilities. I am attempting to enlighten him. I will update you if there is positive progress. How about you just update me if he doesn't get the message? Very well. Hello, Shepard. Блин, там Сузи со своим юмором компьютерным. Так, ну давай посмотрим, что тут у нас. When this war is over, I hope we find every race that sat back while we bled and get some payback. Yeah, that's a great plan. Follow war with more war. Прекрасная, говорит, идея. После одной войны сразу начать вторую. Так, где примарх? Где примарх? Так, альянс. Так, поддержка Иден Прайма. Исследователи ближайших производственных технику избежали пленения Цербером. Сумели передать копии своих работ альянсу. Несмотря на то, что оборонный комплекс серьезно пострадал после нападения Цербера, правительство Иден Прайм нашло возможность передать альянсу несколько грузовых кораблей класса Табаско. Так, сумели прогнать Цербер из своей системы. Торговые пути работают нормально. Колония экспортирует правительство правительственное разрешение, сколько может.
Пока что от Альянса больше всего этого самого. Так, где примарх-то, блядь? Эй, алло. Мужик, ты где? Тут же был. Куда он делся? Причем я еще его нигде не видел. Довольно странно. Жесть. Ой, 6 очков, хорошо. Так. Урон в ближнем бою. Еще больше. Ага. 3 очка. 3 очка. 3 очка. Так. Из пепла. Пацанский маяк. Из пепла. Так, организации. Так, месяц, мститель, боец, снайпер. Вдова. Маскировка. Механизм самоуничтожения. Зашибись. A myth common to Admiral Stephen Hackett is a decorated officer, and Miranda Lawson is a high-ranking former Cerberus operative and a human biotic. Lawson headed Project Lazarus, the Cerberus operation that brought command. Ладно, давай закончим на этом. В следующей серии продолжим, наверное, с Цитадели. Надо будет там посмотреть, что там, как там. Да и Кортеза надо будет в одно место сводить. На этом все. С вами был Дан, с вами был Жека. Счастливо, всем пока.